Hi everyone, well, good morning. Well, today we are checking very fast the comparatives ending with consonant, vowel, consonant. Okay, in comparatives part 3, we will create sentences using short adjectives ending in consonant, vowel, consonant. For example, fat, big, hot. Okay, as you can see, they end or they finish in consonant, vowel, consonant. Consonant, vowel, consonant. And hot is consonant, vowel, and consonant. Okay? What do we do to say, for example, we have fat. How do we say más gordo? Fatter. Okay? We write double the last consonant. Okay? Now, then we have big, that means grande. How do we say más grande? Okay, so we add bigger. We add G-E-R and we rewrite, as you can see, we write double the last consonant. And it's the same with hot. Caliente, to say más caliente, we write double the last consonant. Okay? That way it says más caliente. Okay? Más gordo, más grande, más caliente. Okay, examples. Here we go. Well, sorry, the structure. Let's check the structure. The structure is as follows. Noun, verb to be, adjective, tan, noun. Okay? For example, Ñoño is fatter than Kiko. Ñoño is fatter than Kiko. USA is bigger than Mexico. USA is bigger than Mexico. And the last example. Acapulco is hotter than Puebla. Acapulco is hotter than Puebla. Ok, muy bien, pues mis estimadísimos amigos, así es como usamos los comparativos. Recuerden, el video pasado vimos adjetivos cortos, pero eran diferentes. Estos tienen la particularidad de que termina, bueno, su forma es consonante, vocal, consonante. Y como ya pudieron ver, si tienen esa forma, se pone doble la última consonante más ER para decir más que, ¿ok? Por ejemplo, fat, fatter, más gordo, big, bigger, big es grande, bigger, más grande, y hot, caliente, hotter, más caliente, ¿ok? Muy bien, pues esa es la forma en que lo hacemos y bueno, pues como siempre ya saben, los sigo invitando a que le den clic aquí arriba para ver el siguiente video. Nos falta un video más de Comparatives, así que no se lo pierdan. Nos vemos pronto. Hasta la vista.